we go now. अगर टाइगर ना होते यहाँ पे तो हम बोल सकते थे That's true. हाँ हमने डांस किया है। बहुत सारे लोगों को जो अपने आप को डांसर बोलते हैं वो टाइगर के सामने वो उनको भी नहीं सोचना चाहिए एक्चुअली। I don't want to call myself a dancer. एक्चुअली सच बात यह है कि दिस फिल्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट डांसिंग, एक बहुत ही होलिस्टिक फिल्म है, एक फैमिली एंटरटेनर है। आई थिंक इसमें आपको एक काफ़ी सारी चीज़ें यू विल गेट टू सी, जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स। डांस इज़ वन ऑफ द थीम्स ऑफ द फिल्म विच सॉर्ट ऑफ कैरीज द स्टोरी फॉरवर्ड। बट आई चोज़ मुन्ना माइकल बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, क्योंकि कहानी बहुत सिंपल थी, खूबसूरत थी, easy to relate to. The character जो मैं करने जा रहा हूँ बहुत अलग है मेरे लिए, क्योंकि I've never played बॉम्बे का लड़का before, which is something close to home. So I thought it would be interesting, and of course he's a fan of dance and Michael Jackson, so yeah. महेंद्र फौजी में मुझे क्या पसंद आया है? हाँ ये कह रहे हैं, गुड क्वेश्चन। महेंद्र फौजी में मुझे उसके लाइक ऑफकोर्स एक तो उसके डांस करने की जो ज़िद है वो, हालांकि उस लायक वो है नहीं, बट जो ज़िद करता है वो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। I don't know. Honestly, I think it's just I've always wanted to work hard, but now I think I know I have to work harder. I think that's the only thing that's changed, that my discipline and everything, I've become more disciplined, I've become more serious and more, focused in life. I think that's changed. Munna, actually he's a very noble character. Tapori उस हद तक ने जो आप सोच रहे हो, he's not exactly टपोरी है. He's a very normal सा लड़का है, very grounded but very street smart. So that way he's pretty different from me. He's outgoing, I'm not a very outgoing person. What have I learned from Munna? I think I haven't learned much from him. I've related to him in that he follows his dreams and he's ready to sacrifice. I think that's something I can learn from him. Difficult is just impossible actually. Not difficult, it's very impossible actually. So किस तरीके से प्रिपरेशन किया? कोशिश की है, कहते हैं ना कोशिश एक आशा, वो की है। और अभी स्वैग में देखो पता चल जाएगा, वो जो सिखाया है वो टाइगर से ही सीखा है। कोशिश ही है, वो तो खैर मैं तो सोच भी नहीं सकता। और बहुत सारे लोगों को जो अपने आप को डांसर बोलते हैं वो टाइगर के सामने वो उनको भी नहीं सोचना चाहिए एक्चुअली। After this answer, I don't want to call myself a dancer. So that is my question. Yeah. अगर टाइगर ना होते यहाँ पे तो हम बोल सकते थे That's true. हाँ हमने डांस किया है। It was very difficult. So like Nawaz sir said कि मैंने try भी नहीं किया और मैं possible नहीं है टाइगर के साथ में steps match करना, because he's the best dancer in our industry. तो it's not possible. I've just tried to enjoy the choreography and the song. जितना हुआ मैंने किया. So yeah. There was no ice. Yeah, I think so. We met in our rehearsals and it was always quite nice. So I think Tiger, when he met me first, he kind of realized that I don't really know too much. So he helped me a lot. Maybe he related to how much he knew in his first film. So he wanted to help me and he helped me a lot. He's a very helpful co-star and supportive. बिल्कुल, I think जो कुछ भी करता हो उन्हीं की वजह से करता हूँ। I'm very much influenced and inspired by him. Not just because of he's so talented, but because he was such a philanthropist. And वो जो करते थे charity के लिए, जो करते थे for people in general, for countries, for the world. He had a huge, very generous man, तो 50% उनकी जो earnings थी, I think more than 50% he used to give to charity and to the environment and to make the world a better place. And that I really respect a lot. So, just very giving man. There are some. Dolly is basically a happy girl. I think I'm also a happy person. Even if life is not great, I think in the morning when I wake up, I'm okay. And she's a confident girl. She has left her home to pursue her dreams. So I think ये बहुत similarities है. बहुत differences भी है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं is very different.
So yeah, more similarities. बहुत पसंद करते हैं एज एन एक्ट्रेस, तो बहुत ही पसंद करते हैं ऑफ कोर्स। निधि का लाइक परफॉर्मेंस में जो एक वनरेबिलिटी है वो बहुत मुझे पसंद है, और वो लाइक मेडअप नहीं है, वो जितना भी आता है अगर वो ऑनेस्टी के साथ आप उसको दिखा देते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा ये कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक वो उस हिसाब से निधि का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कमाल। कोशिश करी मैंने टू नॉट डिस्टर्ब हिम इन बिटवीन शॉट्स एंड टू आस्क हिम, अरे सर आप ये कैसे करते हो, अरे सर ये लाइन आप कैसे बोलोगे, सर आप ये कैसे करते हो। आई डोंट टू आई नो ही मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग अप टू हिम एंड आस्किंग हिम दीज क्वेश्चंस, तो मैं हमेशा दूर दूर से ऑब्जर्व करता था उनको, शॉट से पहले या जब वो शॉट देते हुए कैसे वो डिलीवर करते हैं अपनी लाइंस को, या what is his thought processing before saying a line, or when he's not talking. Nawaz ji has an amazing way of sort of living in between the lines, dialogue के बीच में जो करते हैं, I think that is something that's very amusing and intriguing to watch. जो ठहराव है उनका, जो in the silences what he does, that's not an easy thing, and just to always be alive in a scene, that's something I learned from him. I was very nervous, I'm not trained at all. Actually, I started training with acting after doing my first film, but it was great. But there was a little bit of pressure to sort of be up there because both of them are so amazing and they're great performers. But like Tiger always says, when you have someone that good on your team, it just makes your performance better. So I think I was more well prepared, I was more serious about it. I wanted to push myself, and the best results come out only when you push yourself. So I did push myself quite a bit in this movie. No, I think both of them are much more notorious than me. But no pranks or anything. But we had a lot of fun. I think ours was a very happy set. We kind of laughed quite a bit. Yeah, it was fun. A lot of fun. वो इज़ नो फेवरेट, क्योंकि हमारा जो एल्बम है बहुत एक वैरायटी है, इट्स लाइक अ बुफे, इट्स ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉम्पोजिशंस, सो इट्स वेरी टफ डिपेंडिंग मूड के हिसाब से। आई लाइक अ सर्टन सॉन्ग, आई फील लाइक डांसिंग, आई लाइक डिंग डैंग मैं हूँ। इफ़ आई मीन चिल्ड आउट रोमांटिक मूड, आई लाइक प्यार हो वेरी मच। अगर थोड़ा मस्तिया मूड में हो तो आई लाइक स्वैग, नवाजी's song swag is really cool, and you guys need to watch out for that one as well. And then of course we have our finale song Beparwa, which is something that was very challenging. Tough. It's fun to hear. It's got an inspiring theme, and it was really cold. I have to say this. You guys will watch it, think it's in a desert, it's really hot, but it was not hot. It was really cold. It was like 0 to 2 degrees, and it was really windy. So it was really cold. Like even a close-up of ours, like I'm holding a hot water bag, and Tiger's also holding that because it was not possible to do it otherwise. So it was really great, but shooting it. स्वैग एक्चुअली एक फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इसको करना पड़ता है, और वो टाइगर से सीखता है वो पूरा, और फिर इनके सामने करता हूँ। बट कैसे ये वो सारी सिचुएशन मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सब फिल्म देख के ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई मैं जब ये करने वाला था डांस, उससे एक दिन पहले रात में मैं सो नहीं पाया था डर की वजह से, और बहुत ही नर्वस था। निधि बहुत अच्छे से जानती है, निधि को मैंने बोला भाई पेशेंस रखना, मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब जो मैंने हर सीन के पहले नवाज़ को बोला, इन्होंने डांस के पहले मुझे बोला। नहीं फिर तो डांस वो सीन तो कर देते, लेकिन मैं डांस में बिल्कुल 30 माफ है मेरी। बट ये था कि करते करते थोड़ा मज़ा आने लगा था मुझे। आई थिंक इन माई फर्स्ट फिल्म एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था, फिर बागी में हम दोनों अच्छे दोस्त बने, और अभी एक बहुत ही इट्स लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप, इट्स लाइक वी वेरी कम्फर्टेबल विद ईच अदर, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आई थिंक बिटवीन अस, एंड we're in sync most of the time. So very thankful that I got a chance to work with Sabir sir again. I think एक लाइफ में आपको बहुत सारी लाइफ जीने का मौका मिलता है।
वर्स्ट थिंग है कि बहुत सारी आपको एक टाइम पे ड्राई कर देता है, बिल्कुल आप इमोशनलेस कर देता है, क्योंकि सारे आप इमोशन कैरेक्टर्स को दे देते हैं. यू फील सम टाइम आफ्टर सम पॉइंट कि यू आर एब्सोल्युटली नथिंग. Of course, in the world. Mahendra Fauji for me, जिद्दी आदमी है. WhatsApp पे ही होता है. That you get to perform in front of the camera or lights or the stage. Too many opinions. Happy. Tiger Shroff in the world. You know, people take it really seriously with the number of followers they have and the likes they have. Like, life is beyond that, man. You know, it's okay. It's really okay. It's just fun. I mean, right now I like it. I have a lot to put up, so I'm putting out a lot of stuff. So yeah, fun. WhatsApp, Instagram. That his next few films should be with me. Yeah. That his next few films should be with me. Best thing about being an actor, making my father and mother proud. Being Jackie Shroff's son. Hrithik Roshan. What do I think about it? मैं खुद ले लेता हूँ कभी-कभी बाथरूम में selfies. From the stars, I don't see anything wrong in it. WhatsApp. One thing I'd like to change in Nawazi. Take some time off for himself, you know, because he's so hardworking and all these years he's been, you know, working so hard. So just take some time off with him and his family. She should make decisions not guided by too many people, by herself mainly. And I would advise her to, you know, always go with her instinct. Munna Michael is a family entertainer. You know, it's got just about everything. बहुत बढ़िया गाने, बहुत बढ़िया action sequences है. You know, बहुत ही खूबसूरत story है. It's got a lovely relationship. It's got a love triangle with 3 very distinct characters. So just come and watch Munna Michael. Come have fun. Come with your girlfriend, your boyfriend. Come with your family, with your children. It's a film for everybody.